South India Shopping Mall, The Wedding Mantra, Sarikotta Wedding Collection, South India Shopping Mall. నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐటీ మీడియా హెల్దీ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ ఝాన్సీ ప్రోగ్రామ్కి అందరికీ స్వాగతం. సో ఈరోజు మనం ఎక్కువగా గురక పెడుతూ ఉంటారనమాట. పక్కన ఎవరైనా స్లీప్ చేసేవాళ్ళు బాబోయ్ మా వల్ల కాదని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బయటకి, వేరే రూమ్లో పడుకోవడం, అవాయిడ్ చేయడమా, డోర్స్ క్లోజ్ చేయడం, ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెంచినా కానీ ఇంకా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ఎంత ఇబ్బంది కల్పించినా గురక వల్ల సంభవ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏం రిలేట్ అయి ఉంటాయి, దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి, విషయాలు తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు డాక్టర్ సంపూర్ణ ఘోష్, ఈఎన్టీ సర్జన్, మెడికవర్ హాస్పిటల్ నుంచి మాట్లాడేద్దాము. నమస్తే అండి. నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ? అబౌట్ స్నోరింగ్. సో మెనీ చాలా మాట్లాడతాను నేను, కానీ సొసైటీలో అవేర్నెస్ తక్కువగా ఉంది. సో చాలా మందికి మీత్ ఉన్నాయి, స్నోరింగ్ గురుక నార్మల్, అది నార్మల్ మేల్కి గురుక వస్తుంది. సో మెయిన్లీ పీపుల్ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ డిజీజ్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ snoring is not a normal thing. There is a very bad variety of snoring, OSA anamata, obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea patient ki sariga oxygen రావట్లేదు రాత్రిలో. సో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ గురించి మార్నింగ్ లేచినప్పుడు హెడేక్, తల నొప్పి వస్తుంది, డే టైంలో చాలా నిద్ర వస్తుంది, ఎనర్జీ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ యువర్ performance in the office, in the school. It affects personal life. Most dangerous, it will affect your heart eventually. Sudden heart attack, sudden stroke, ఈ రిస్క్ పెరుగుతుంది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా నుంచి. సో చాలా గురుక వస్తే డాక్టర్ కలవండి. స్లీప్ స్టడీ, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి. సో వన్స్ యూ నో అబౌట్ ఇట్, we can treat it. It is like a slow poisoning. It kills you slowly. ఓకే. సో కొంతమందిలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే పెద్ద సౌండ్స్ కాదు, సంహౌ చిన్నగా అయినా సౌండ్తో గురక చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలో కూడా ఏదైనా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయా? Actually, you should not judge it by the sound. Rather, I will tell you some telltale sign that these features will tell you it is a dangerous kind of snoring. Number one, the bed partner, wife or husband naki telustundi that the person who is snoring is not breathing for a moment. ఆగిపోతుంది మొత్తం చోకింగ్ లాగా, అది డేంజరస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ apnea. Second, the person will slowly become very irritated in the daytime. Suppose family ki andar ki మూవీ థియేటర్లో a person is sleeping, everybody is enjoying, that person will fall asleep. Okay. So they are always very drowsy, lack of energy. That is also a dangerous sign of snoring. Okay. Number three, if the person has diabetes, hypertension, along with snoring, okay, the physician is treating with 2-3 medicine, తర్వాత కూడా బీపీ కంట్రోల్ అవ్వలేదు, షుగర్ తగ్గట్లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ డ్యూ టు ద స్లీప్ apnea. సో ఇఫ్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్, డోంట్ గో బై ద సౌండ్ మే బి లెస్ ఆర్ మోర్, బట్ ఇఫ్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్, apnea at night, మొత్తం స్టాపేజ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. Number 2, daytime sleepiness, always drowsy. Number 3, uncontrolled blood pressure or sugar level. These are the danger signs rather than the sound by itself. కొంతమందిలో హెవీ బాడీ ఉన్నప్పుడు, అంటే చాలా లావుగా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారు కదా. సో వాళ్ళకి ఏదైనా సమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ ఆల్కహాల్ సంథింగ్ రిలేట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా సెట్ చేయొచ్చా వాళ్ళకి? కరెక్ట్. సో సమ్ పేషెంట్ విల్ కమ్ విత్ obesity. Obesity ante body mass index. Body mass index is a ratio of height and weight. A body mass index more than 32, 35, chala fat, that can cause sleep apnea. In that case, by reducing body weight, sleep apnea and snoring taggali. But there are people where body weight is not that bad. They are little healthy but not very fat. Okay. They are still snoring. In fact, nowadays I get cases who are thin but suffering from severe snoring. Then we have to check the ear
nose throat part because there may be deviated nasal septum. ముక్కుకి బోన్ బంకర్గా ఉంది, ముక్కు పక్కన అడినాయిడ్ పెద్దగా అడినాయిడ్ వస్తే, పెద్ద టాన్సిల్ వస్తే, చాలా అబ్స్ట్రక్షన్, ఇట్ కాజెస్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఫ్లో, that can also cause snoring. Okay. So in these cases we need to correct the obstruction. There are surgeries to do that. So if I correct the nose obstruction by doing septoplasty, if I remove the big adenoid, if I remove the big tonsil, the snoring will go. Okay. Okay, and there can be mixture of both. There is ENT issue plus the person is alcoholic or little fat, then we have to advise on both. Do the ENT surgery, also change the lifestyle. And the third category, there are patients who will be benefited by CPAP. CPAP is again a one electronic machine. So you put the machine and sleep with that, snoring మొత్తం తగ్గిపోతుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్ మంచిగా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఆప్షన్. బట్ చాలా పేషెంట్కి CPAP ఇష్టం లేదు బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ మాస్క్ విచ్ ఇస్ వెరీ టైట్, there is a suffocation feeling or low self-esteem. Suppose a newly married couple, they will not prefer to put a machine and sleep with the bed partner. So for them what? For them there are surgical options. So as a ENT surgeon, I am trained to treat sleep apnea for the patient who are not getting cured by simple lifestyle modification, weight reduction, who are not suitable or do not like to use CPAP. They don't need to be hopeless, so they have to go for the surgical option. Specific surgeries are there to treat snoring and sleep apnea. Okay, done. If any special cases like high blood sugars, high blood pressures, or any other health related issues, what they can do? Usually a good cardiologist or a good physician, usually they will ask the patient, do you snore? So in at least in Medicover we have that team effort and that communication among ourselves. So many of the cardiologists and my physician friends refer cases to me that this patient's sugar is not coming down and the patient has heavy snoring. Will you treat this part? Or the patient has cardiac arrhythmia. Cardiac arrhythmia is many times related to snoring and sleep apnea. Okay. And we have seen that once we have treated this part, గురుక తగ్గిన తర్వాత ఆ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం కూడా మంచిగా కంట్రోల్ అయింది. ఓకే. సో స్నోరింగ్లో కూడా చాలా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. ఓన్లీ లావుగా ఉండడం వల్లే కాదట, సన్నగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా స్నోరింగ్ వస్తుంది. అండ్ డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్, డిఫరెంట్ హెల్త్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు దానివల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం ఉంది అన్నప్పుడు ప్రాపర్ మెడికేషన్ త్రూ, ప్రాపర్ డాక్టర్ త్రూ మనం ఒక సెషన్ తీసుకుని వాట్ ఎవర్ ద ట్రీట్మెంట్ అది తీసుకుంటే మంచిది. అండ్ ఇంకొన్ని అవేర్నెస్ వీడియోస్ కల్పించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.